all the way to this Telangana Rising Global Summit 2025 being organized at Bharat Future City. My request would be to the delegates, don't mind otherwise. Humble request is, please leave the sofas which are meant for the delegates who have come from the different countries. Second and third row, I request those who have the gold pass or silver pass, I request them to occupy the seats behind. This is an humble request from our side because the ambassadors, the CGs have come all the way to see Telangana, how it is progressing, what is the vision of Telangana. I request all of you, don't mind otherwise, please cooperate and please leave second and third row of sofas for the delegates who have come all the way from different countries to our place. My request, humble request to each one of you, please make seats for them. Don't think otherwise, you are all our esteemed guests, there is no doubt into that. But please do allow us to take care of these people. Thank you. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ప్రపంచంలోనే ముందు వరుసలో ఉంచేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్న పెద్దలందరూ ముందు వరుసలో ఉన్నారు. గౌరవనీయులైన శాసన మండలి అధ్యక్షులు గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయ సలహాదారులు షబీర్ అలీ గారు, సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, మేడం శ్రీమతి జగ్గారెడ్డి గారు, ఇంకా ఆనరబుల్ మినిస్టర్స్ కొండా సురేఖ గారు, పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, సీదరబాబు గారు, పొన్నం ప్రభాకర్ గారు అందరూ ఈ ప్రాంగణంలోనే ఉన్నారు. అందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, కొరియా, జపాన్, ఆస్ట్రేలియా, సింగపూర్ లాంటి దేశాలతోటి మన తెలంగాణ పోటీ అని చాలా వేదికల మీద ఆనరబుల్ సీఎం చెప్తున్నారంటే, పోటీ అనేది ఆ పదంలో ఉండే కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ని ఒక పాజిటివ్ సానుకూల దృక్పథాన్ని తీసుకొని తెలంగాణ విద్యార్థులు, యువతీ యువకులు, టెక్కీలు, BA, BSc, బీకామ్, అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మరి ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ లాంటి ఆధునిక సాంకేతిక విద్యను, అటు వైద్య విద్యను, పర్యావరణ విద్యను, జెనెటిక్స్ లాంటి విద్యను అన్నిటినీ ఆనరబుల్ కేశవరావు గారికి స్వాగతం పలుకుతుంది వేదిక. అన్నిటినీ అవగాహన చేసుకుంటూ ముందుకు సాగితే తప్ప ఈ సాంకేతిక ప్రపంచంలో మనం నిలవలేమనేది తెలంగాణ ప్రభుత్వం గ్లోబల్ సమ్మిట్ యొక్క ఉద్దేశం. అలాగే తెలంగాణ పార్ట్నరింగ్ విత్ ఏషియన్ టైగర్స్, అది ఒక అంశం. గిగ్ ఎకానమీ, రైజ్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ కెరీర్స్, ద రేర్ స్ట్రాటజీ ఇంక్రీజింగ్ ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ త్రూ వాల్యూ చైన్స్. రైతులే దేశానికి వెన్నెముక, కేవలం భారతదేశానికే కాదు యావత్ ప్రపంచానికే. కర్షక నీ కర్రు కదలకుంటే కాలం స్తంభించిపోతుంది అన్నారు కాళోజీ ప్రజాకవి. అలా కర్షకులకి వెన్నుదన్నుగా ఉండే అంశం కూడా ఉంది. అలాగే కెనడా సెషన్, ముఖ్యంగా ఫోస్టరింగ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఇన్ విమెన్, ఇందిరా మహిళా శక్తి, ప్రతి మహిళను కోటీశ్వరరాలుగా చూడాలి, మహిళల్లో నిగూఢంగా ఉన్న శక్తిని తట్టి లేపాలి, స్వయం సహాయ సంఘాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేస్తున్న కృషిని కళ్ళకు కట్టే ఎగ్జిబిషన్ కూడా పక్కనే ఉంది. అలాగే రేపు ఉదయం జీనోమ్ వ్యాలీ, బియాండ్ యాక్సిలరేటింగ్ ఇన్నోవేషన్ లైఫ్ సైన్సెస్, హాల్ 2లో తెలంగాణస్ ఒలింపిక్ గోల్డ్ క్వెస్ట్. మన తెలంగాణ రాష్ట్ర జనాభాతో పోలిస్తే కొన్ని ప్రపంచ దేశాల జనాభా తక్కువ. అలాంటి దేశాలు సాధించే మెడల్స్, వెదర్ దే ఆర్ బ్రాంజ్, సిల్వర్ ఆర్ గోల్డ్ మెడల్స్, దే ఆర్ క్వైట్ మోర్. అందుకనే ఒలింపిక్ స్థాయి విశ్వ విజేతలను తయారు చేయాలన్నదే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజా పాలనా ప్రభుత్వ సంకల్పం. ఎక్స్పీరియన్స్ తెలంగాణ హెరిటేజ్, కల్చర్ అండ్ ఫ్యూచర్ రెడీ టూరిజం. ఇందాకే అనుకున్నాం, ఒక రామప్ప, ఒక 1000 స్తంభాల గుడి, ఓరుగల్లు కోట, ఒక మహబూబ్ నగర్లోని మర్రి చెట్టు, ఇలా ఎన్నో హెరిటేజ్ వాటిని మనం దృష్టికి తీసుకొచ్చే అంశాలు కూడా ఉన్నాయి.
ఐ వుడ్ లైక్ టు రిమైండ్, మరోసారి సవినయంగా గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం, ఆనరబుల్ గవర్నర్ గారు, ఆనరబుల్ సీఎం గారు, ఇతర పెద్దలు వేదికపైకి వచ్చాక మన జాతీయ గీతం తవ శుభ నామే జాగే తవ శుభ ఆశీష మాగే అంటూ జనని భారతి ఆశీస్సులు అందుకుంటాం. చిన్నప్పుడు బళ్ళో చదివి నుంచి ప్రతి కోణంలోనూ ఆ జనని భారతి ఆశీస్సుల జాతీయ గీతం అవుతూనే ఐ రిక్వెస్ట్ ది అటెన్షన్ ఆఫ్ అవర్ ఆడియో ఇంజనీరింగ్ టీమ్, whether it is from INP or Telangana engineers and also event team. We have first national anthem Janagana Mana, then after I announce from this dais, we have Telangana state song, Telangana Rashtra Geetam, Jaya Jaya He Telangana. That will be keyword. Thank you. తర్వాత రేపు ఉదయం ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఇంక్లూజన్, ఇందాకే అనుకున్నాం చదువు గురించి. చదవాలిరా ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా చదువు ఒకటే మనిషి నిలబెడుతుంది. చదువు అంటే కేవలం అక్షరాస్యత లేదా విద్యా ప్రమాణాలు, సర్టిఫికెట్లే కాదు. చదువు అంటే సంస్కారం, చదువు అంటే ఆలోచన, చదువు అంటే వివేచన, చదువు అంటే విశాల హృదయం, చదువు అంటే స్పందన. అలాంటి చదువు అందించేందుకు యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి నియోజకవర్గంలో 250 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ ఆనరబుల్ సీఎం గారి ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్లో ప్రాధాన్యత రంగాల్లో అదొకటి మీ అందరికీ తెలుసు, అందరూ అనుభవజ్ఞులే పెద్దలు. అలాంటి పాఠశాలలో కేవలం తరగతి గదులు మాత్రమే కాకుండా అద్భుత క్రీడా ప్రాంగణాలు, లైబ్రరీలు, ల్యాబ్లు కూడా ఉంటాయి. తర్వాత టువార్డ్స్ 3 ట్రిలియన్ ఎకానమీ లెవరేజింగ్ క్యాపిటల్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ, లక్షల కోట్ల ఎకానమీ సాధించడం అనేది అది కేవలం ఆర్థిక లక్ష్యం మాత్రమే కాదు. ఆర్థిక వికాసం సాధ్యమయ్యేది హార్దిక స్పందనతో మాత్రమే. అలా హృదయపూర్వకంగా స్పందిస్తూ అర్థ వ్యవస్థను పటిష్టం చేసుకుంటూ సాగాలి అంటుంది ప్రజా పాలనా ప్రభుత్వం ఈ 2 ఏండ్ల పండుగ. ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఇంక్లూజన్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఇన్ అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ సెక్టర్. ఇందిరమ్మ ఇళ్ళు ఎందరో పేదల కలల వాకిళ్ళు. అలాంటి ఇందిరమ్మ ఇళ్ళు ఒకవైపు, మరి ఇతర నిర్మాణ సంస్థలకు ప్రోత్సాహం కూడా మరోవైపు. మూసీ రీజువినేషన్, బ్లూ గ్రీన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ హైదరాబాద్. నీళ్ళంటేనే నీలి రంగులో ఉండే బ్లూ రెవల్యూషన్ మనకి ఇదివరకు తెలుసు. శ్వేత విప్లవం పాలు, సస్య విప్లవం లేదా హరిత విప్లవం అటు పచ్చని పర్యావరణం మరియు పంటలు, ఇది నగర విప్లవం మూసీ రీజువినేషన్. అలాగే అర్బన్ రూరల్ కనెక్టివిటీ, హైదరాబాద్ మహానగరాన్ని చుట్టుపక్కల ఉండే నగరాలు, పట్టణాలు, రీజనల్ సిటీస్తో లింక్ చేసేది, అక్కడి నుండి పల్లెలకు కలిపేది రేడియల్ రోడ్స్. ఆ మూడింటి గురించి కూడా ఆనరబుల్ సీఎం గారు చెప్తారు ఈ వేదిక పైన. తర్వాత భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ యాజ్ ఎ మ్యాగ్నెట్ ఫర్ 3 ట్రిలియన్ తెలంగాణ, ఇది రేపు మధ్యాహ్నం ఉంటుంది. ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ విల్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ టు టేక్ పార్ట్ ఇన్ ఇట్ విత్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఐడియాస్. భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ 3 ట్రిలియన్ల ఎకానమీ దేశంలో ఎలా ఉంటుందో, బిల్డింగ్ తెలంగాణస్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఈకో సిస్టమ్, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అనేది ఒకటి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాత్వేస్, ఫినాన్షియల్ హబ్ స్ట్రాటజీ, హై ఇంపాక్ట్ సెక్షన్స్ అనేది ఒకటి, ఇన్నోవేటివ్ పీపీపీస్, హార్నెసింగ్ ప్రైవేట్ క్యాపిటల్ టువార్డ్స్ పబ్లిక్ గూడ్స్ మరొక అంశం. అలాగే క్రియేటివ్ సెంచరీ, ఇండియా సాఫ్ట్ పవర్ అండ్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలను సినిమాలు కేవలం తెలుగులోనో, దక్షిణ భారత సినీ రంగమో, భారత సినీ రంగం కేవలం టాలీవుడ్, కోలీవుడ్ మాత్రమే కాదు, బాలీవుడ్ మాత్రమే కాదు, హాలీవుడ్ కూడా రావాలి అన్నదే ఈ క్రియేటివ్ సెంచరీ యొక్క లక్ష్యం. అలాగే ఇంక్లూజివ్ ప్రాస్పరిటీ, ఎక్స్పాండింగ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఎవ్రీవన్. మరి మన దేహంలో ప్రతి అంగం పరిపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఉన్నప్పుడే ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ పర్సనాలిటీ శారీరకంగా, మానసికంగా ఎలా సాధ్యమవుతుందో, 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా, ఆత్మవిశ్వాసంతో, ఆర్థిక వికాసంతో విజ్ఞాన పథంలో ముందుకు సాగాలి అనేదే ఇంక్లూజివ్ ప్రాస్పరిటీ
తెలంగాణ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వ లక్ష్యం. గ్లోబల్ గ్లోబల్ క్యాపబిలిటీ సెంటర్స్, స్టార్టప్ ఇకోసిస్టమ్, ఇలా అనేక అంశాలని మీరందరూ, ఈ సభలో ఉన్న వారందరూ కూడా వివిధ రంగాల్లో దశాబ్దాల అనుభవాన్ని సొంతం చేసుకున్న పెద్దలున్నారు. వైద్య రంగం, విద్యారంగం, ఔషధ రంగం, పర్యావరణ రంగం, వ్యవసాయ రంగం, శ్రామిక పెట్టుబడులు పెట్టే గృహ నిర్మాణ రంగం, శ్రామికుల్ని దశ చూపే కార్మిక కర్మాగారాల వ్యవస్థాపకులు, ఎంటర్ప్రీనర్స్ ఎందరో ఉన్నారు. అందరికీ మరోమారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజా పాలనా ప్రభుత్వం ప్రజా విజయోత్సవాల్లో ఇది ఒక అద్భుత మహోత్సవం. ఇది తెలంగాణ మీ అందరినీ ఆత్మీయంగా ఆహ్వానించిన ప్రపంచ స్థాయి సదస్సు ఈ క్షణం నుంచి వెళ్ళి విరుస్తుంది. నవనూతన ఉషస్సు. భవదీయ దక్షిణామూర్తి. మీ అందరికీ నమస్సులతో మ్యూజిక్ ప్లీజ్.
యావత్తు ప్రపంచం భారతదేశం వైపు చూస్తోంది. యావత్ ప్రపంచం భారతదేశం వైపు ఎంత విశ్వాసంతో చూస్తోందో తెలంగాణ వైపు కూడా అంతే విశ్వాసంగా చూస్తోంది. ఈ ప్రపంచ సదస్సును వైపు కూడా అంతే విశ్వాసంగా చూస్తోంది. ఈ ప్రపంచ సదస్సును అభివృద్ధి, సంక్షేమ, నిర్మాణ, ఆర్థిక, హార్దిక వికాసాల ఉషస్సును విజయవంతం చేసేందుకు వేయించేసిన పెద్దలు ఎందరో ఉన్నారు. విదేశాల నుంచి కూడా వచ్చారు. వారందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ గౌరవనీయులైన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కె రామకృష్ణరావు గారి పక్షాన గౌరవనీయ స్పెషల్ సిఎస్, ఈ కార్యక్రమం అనుసంధానకర్త సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి జయేష్ రంజన్ గారి పక్షాన, తెలంగాణ పండుగలో పాలు పంచుకుంటున్న అందరి పక్షాన మీకు స్వాగతం పలుకుతూ ఈ కార్యక్రమం భారత ప్రధానమంత్రి గౌరవనీయులు నరేంద్ర మోడీ గారిని ఆనరబుల్ సీఎం, ఆనరబుల్ డిప్యూటీ సీఎం స్వయంగా కలిసి ఆహ్వానించినప్పుడు ప్రధానమంత్రి గారు తెలంగాణ ఎంత వేగంగా, సేవా యాగంగా, నిర్మాణాత్మక పనుల్లో ప్రతి సామాన్యుడు భాగంగా సాగాలి అని ఆశీర్వదించారు. గౌరవనీయులైన కేంద్ర మంత్రివర్యులు ఇప్పుడే వేయించేశారు. మీ అందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య ఆనరబుల్ యూనియన్ మినిస్టర్ జి కిషన్ రెడ్డి గారిని వేదిక సవినయంగా ఆహ్వానిస్తోంది. గౌరవనీయులైన జయేష్ రంజన్ గారు, ఇతర సీనియర్ అధికారులు అలాగే వేదికపైకి వేయించేయవలసిందిగా ఆనరబుల్ గవర్నర్ గారు, ఆనరబుల్ సీఎం గారు కొద్దిసేపట్లోనే వేయించేస్తారు. ఈవి నరసింహారెడ్డి ఐఏఎస్, ఆనరబుల్ యూనియన్ మినిస్టర్ కిషన్ రెడ్డి గారికి స్వాగతం పలుకుతున్నారు. మనం కూడా స్వాగతం పలుకుతాం ఆనరబుల్ యూనియన్ మినిస్టర్ కిషన్ రెడ్డి గారికి చప్పట్లతో. భారత దేశంలో మన తెలంగాణ ఘన తెలంగాణగా మలచేందుకు జరుగుతున్న కృషిలో వేదిక లంకించిన పెద్దలు కిషన్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వక స్వాగతం పలుకుతూ నరసింహారెడ్డి గారు. నరసింహారెడ్డి సార్, ఈ గ్లోబల్ ఈవెంట్ వార్ రూమ్ ఇన్ఛార్జిగా ఉంటూ ఆనరబుల్ సీఎం, ఆనరబుల్ డిప్యూటీ సీఎం, ఆనరబుల్ మినిస్టర్స్ యొక్క మార్గదర్శనంలో ఓ బిగ్ టీమ్ డే అండ్ నైట్ పనిచేసింది. మీ అందరికీ తెలుసు. రేయింబవళ్ళు పనిచేసిన బృందానికి నేతృత్వం ఇచ్చిన జయేష్ రంజన్ ఐఏఎస్ వేదికపైకి వచ్చారు. వారికి మీ ఆశీస్సులు, మీ అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు అందించవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. మన వేదికకే ప్రపంచ స్థాయి విలువ తెచ్చే పెద్దలు వస్తున్నారు వేదికపైకి. ప్లీజ్ గివ్ ఎ బిగ్ హ్యాండ్. కైలాష్ సత్యార్థి గారు, నోబెల్ లారెట్. జెరెమీ జోగెన్స్ గారు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ హెడ్ ఆఫ్ సెంటర్ ఫర్ ఫ్రాంటియర్ టెక్నాలజీస్, ఇన్నోవేషన్ అండ్ సెంటర్ ఫర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ. అలాగే ఎరిక్ స్వైడర్, డైరెక్టర్, ట్రంప్ మీడియా. అలాగే మీ అందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య
వీరందరినీ ఆహ్వానించుకుందాం. ఒక నోబెల్ లారెట్, ఒక అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అగ్రదేశాలకు మార్గదర్శనం చేస్తున్న పెద్దలు వేదికపైకి వచ్చినప్పుడు తెలంగాణ అంటే ఆతిథ్యానికి మారుపేరు, తెలంగాణ అంటే ఆత్మీయతకు పెట్టింది పేరు అని మనం నిరూపిద్దాం. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో ఈ వేదికపై వచ్చిన ఇంటర్నేషనల్ డిగ్నిటరీస్ని స్వాగతం పలుకుదాం. ప్లీజ్ గివ్ ఎ బిగ్ హ్యాండ్. థ్యాంక్ యూ. సార్, దయచేసి మీరందరూ మీ సీట్లలో కూర్చోసుకోతున్నాం. వెనక కూడా సీట్లు చాలా ఖాళీ ఉన్నాయండి. ప్లీజ్ ఆక్యుపై ద అవైలబుల్ సీట్స్. I warmly welcome all the dignitaries here for this Telangana Rising Global Summit 2025 opening ceremony. I request all the delegates who are standing to the left of the dais, kindly take the back seats. Please should not stand like that, it will not be appreciated. It will give very bad
వేదికకి ఎడంవైపు చాలామంది పెద్దలు నిలబడి ఉన్నారు. మే ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ఆక్యుపై సీట్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్. ఎవరైనా ఒకరు కొంచెం ఇనిషియేషన్ తీసుకొని మిగతా వాళ్ళందరినీ వారి వారి సీట్లలో కూర్చోబెట్టుకొని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఇంకొక 5 నిమిషాల్లో డిగ్నిటరీస్ అందరూ వేయించేస్తారు, అప్పుడు కార్యక్రమం ఆరంభమవుతుంది. థ్యాంక్ యూ. సమ్ డిగ్నిటీస్ ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ దర్ సీట్స్ ఇన్ ది బ్యాక్. ఆడిటోరియం చివరిలో కూడా సీట్లు ఉన్నాయండి, దయచేసి వెనక్కి వెళ్ళి కూర్చోవాల్సిన రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. యాజ్ వీ హ్యావ్ బీన్ రిక్వెస్టింగ్ ద ఫ్రంట్ రో ఆనరబుల్ మినిస్టర్స్, అలాగే వివిధ దేశాల్లో కూడా లేదా మన కేంద్రంలో కూడా మంత్రి స్థాయిలో సేవలు అందిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు ముందు వరుసలో ఉంటారు. అలాగే ఇక్కడ మీరు గోల్డెన్ పాస్ని చూడాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళ స్థాయి 2, 3 వరుసల్లో అంబాసిడర్స్ కూర్చుంటారు. చాలామందికి ఆనందాన్ని, ఉత్తేజాన్ని, ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చే అంశం ఏంటంటే, అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు ప్రచార ప్రసార సాధనాల హోరులో జోరులో ఈ మధ్య నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ అన్న పదం చాలాసార్లు విన్నాం. నిజానికి ఆ పీస్ ప్రైజ్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైంది, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంత గొప్పది. అయితే 2014లో మన భారతీయుడికి, ద వన్ అండ్ ఓన్లీ ఇండియన్ భారతీయుడు నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ అందుకున్నవారు వేదికపై ఉన్నారు, కైలాష్ సత్యార్థి. బహుశా ప్రకృతి లేదా భగవంతుడు ఒక చిత్రం చేస్తాడేమో, సత్యార్థి అనే పేరులోనే సత్యాన్ని అన్వేషించటం, సత్యాన్ని అర్థించటం, సత్యం కోసం కృషి చేయటం. నేను ఇందాకే అడిగాను, సార్ అది మీ ఇంటి పేరా అని. కైలాష్ సత్యార్థి అని చెప్పారు. సో ఆ శాంతిని మించిన సత్యం మరొకటి లేదు అని నోబెల్ శాంతి బహుమతిని మన భారతదేశానికి చెందిన కైలాష్ సత్యార్థి గారు అందుకోవటం శాంతి కాముకులకు, శాంతి ప్రేమికులకు, మరి సత్యము అహింస పునాదులుగా ఏర్పడిన మన భారతీయ సంస్కృతికి అది ఎంతో గర్వకారణం. ఎందరో వేయించేశారు. మళ్ళీ మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, దయచేసి our global destination Hyderabad city and global destination Telangana is very proud to conduct this global event. Many industrialists, చాలా మంది పారిశ్రామికవేత్తలు వచ్చారు. ఆల్ ది ఇండస్ట్రియలిస్ట్స్ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు టేక్ దేర్ సీట్స్. హోస్టింగ్ టీమ్ దయచేసి వాళ్ళని కూర్చోబెట్టండి. ఈ
స్టేజీకి ఎడమవైపు ఉన్న వాళ్ళందరూ వెనక ఖాళీ ఉన్న సీట్లలో కూర్చోవలసిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. వేలాది మంది వారి వారి జీవన రంగాల్లో విజయం సాధించిన వాళ్ళు, విజేతలుగా విజయ కేతనాన్ని ఎగరవేసిన వాళ్ళు ఎందరో ఉన్నారు. వారందరికీ స్వాగతం పలుకుతోంది వేదిక. మనకు తెలుసు, విశ్వకవి రవీంద్రుడికి తొలి నోబెల్ వచ్చినప్పుడు యావత్ భారతదేశం పులకించిపోయింది. ఒక గీతాంజలితో ప్రకృతిలోని ప్రతి అణువులో పరమేశ్వరిని దర్శించమన్న గీతాంజలి విశ్వ మానవ భావనను మనకు అందజేసింది. మే ఐ రిక్వెస్ట్ గౌరవనీయులైన జయేష్ రంజన్ గారు కార్యక్రమం నిర్వహించుకొని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. స్పెషల్ సిఎస్ శ్రీ జయేష్ రంజన్ ఐఏఎస్. I request everyone to please settle down. Please settle down. No standing is allowed. Kindly find a place and settle down. Please settle down. No one should be seen. All our volunteers, ushers, request everyone to help find their places. Please settle down. On behalf of Telangana government, I'm delighted to welcome all of you to the very first event which is happening at the Future City, Bharat Future City Arena. We are all very fortunate to witness this day. It is my honor to welcome our distinguished guests, Honorable His Excellency, the Governor of Telangana, Shri Jishnudev Burma, Honorable Chief Minister of Telangana, Mr. A. Revant Reddy, Nobel Laureate Kailash Satyarthi ji. I'm sure everyone knows about him, about his achievements, but I'll take 30 seconds to let everyone know that Kailash Satyarthi ji is a child rights activist with over 40 years of dedicated track record in saving thousands of children from bondage, from servitude, from trafficking. For his efforts, he received the Nobel Prize in 2014, and in 2024, he launched the Satyarthi movement for global compassion. Earlier this year, his autobiography, Diya Salai, was released, reflecting on his lifelong fight against child exploitation. We are very grateful to you, sir. It's also my honor to welcome other distinguished guests, Mr. R. Dinesh, who is the chairman of TVS Logistics and past president of CII, and Mrs. Shobna Kamineni, who is the executive vice chairperson of Apollo Hospitals and executive chairperson of Apollo Health and Apollo Pharmacies. Both Mr. Dinesh and Shobna Garu represent the corporate India Inc. And we do hope that rest of the corporate bigwigs who are there in the audience, all the thoughts which are shared by Dinesh Garu and Shobna Garu, all that is resonated. We are going to be joined shortly by three other distinguished guests. One of them is Mr. Eric Swider. He has just landed in his chopper. We are expecting him to get in possibly within a minute or so. He is the current board member of Trump Media and Technology Group, TMTG, and was the former CEO of Truth Social. Most of us are familiar with what is Truth Social.
That is the platform that President Trump uses. He is also the CEO of Renatus Tactical Acquisition Group and CEO and board member of Rubydex. Apart from his direct involvement in Trump media and technology, he is also involved in global smart and intelligent city development initiatives, and he himself possibly will speak about his interest in supporting the development of the Bharat future city. We will also be joined by Mr. Karan Adani, Honorable Shri D.K. Shivakumar, Deputy Chief Minister of Karnataka. I also welcome Honorable Deputy Chief Minister of Telangana, Shri Bhatti Vikramamarka, and all the invitees, guests. As we can see, the hall is totally full. There is just bare standing space available. This really gladdens our heart that so many people have come forward to show their appreciation and support for the policies of our government. Without much ado now, I would now like to introduce our Chief Secretary, Shri K. Ramakrishna Rao Garu, and request him to deliver the welcome address, please. Honorable Governor of Telangana, His Excellency Sri Jishnudev Barmaji, Honorable Chief Minister Sri A. Revant Reddy Garu, Distinguished Noble Laureate Sri Satyarthi Garu, Professor Banerjee, esteemed global leaders, captains of industry, and friends from across the world. Namaskaram and welcome to the future. 78 years ago, on a midnight which changed history, Pandit Jawaharlal Nehru gave a historic speech to the Constituent Assembly. He spoke of a moment which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, when a soul of a nation which is long suppressed finds utterance. Today, we gather at another such inflection point. We stand not in Delhi, but on the soil of Bharat future city, a place that did not exist yesterday, but will define tomorrow. And we make a new tryst, not just with destiny, but with opportunity, innovation, and global leadership. For several decades, people of Telangana struggled to find their voice. We fought for our identity, for our water, for our resources. That struggle was our past. Today, the world witnesses our presence. But this summit is about the future. The Telangana Rising Vision we present to you is not merely a collection of statistics or a portfolio of projects. It's a solemn pledge, a pledge to redeem the promise of our potential completely in full measure. Our vision is very, very bold. You would have seen the billboards on the way to this particular venue. We want to become a $3 trillion economy by 2047, in line with Viksit Bharat dream of Honorable Prime Minister. By 2047, when India celebrates its 100 years of freedom, Telangana will also be a proud member of the country. But how do we redeem this pledge? How do we achieve this goal? We do so by reimagining the very geography of growth. As all the captains of industry, the economists, all of you are aware, the economy is made up of three parts: the agriculture, the industry and manufacturing, and the services. In Telangana, we have defined the geography exactly to reflect these areas. The rural area, where 60 lakh of our farmers live,
We would like it to become a vibrant, natural farming area, which will be connected to the agriculture value chains across the world. Now, this will be the engine which will drive the rural area's growth. After the rural area, in between Hyderabad and the rural area, we have the peri-urban area. Now, this particular area where the Bharat Future City is located, we would like the imagination of the future to take shape here, whether it be artificial intelligence, quantum computing, net zero, any of these new ideas, we would like them to take place here. And then comes the core. The great city of Hyderabad, which has more than 400 years of history, is now looking at the future. This is where we would like to have the services to be located, the world-class services, IT company, and other companies to be located here, where they will not only produce for India, but for the rest of the world. This is the architecture of our ambition. To the nation of the people in the world who are represented here, from the Asian tigers to the capitals of the West, we send greetings and pledge ourselves to cooperate with you in furthering peace, freedom, and sustainable commerce. The achievement that we celebrate today in this summit is just a step in opening up of opportunity to the greater triumphs and achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grab this opportunity and accept the challenge of the future? As I look around this hall, filled with the best minds of this generation, I have an unequivocal answer: yes, we do accept this challenge. So let us labor and work hard to ensure that our dreams are becoming reality. Those dreams are not just for Telangana people, but for India and completely for the world. Welcome to Telangana. Jai Hind, Jai Telangana. Thank you very much, respected Chief Secretary. Before our next speaker, His Excellency the Governor, speaks, I would like everyone to rise for the national anthem, followed by Telangana state anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे
I now request His Excellency the Governor to kindly deliver his address, please, sir. Good afternoon and namaskar. On the dais, Sri A. Revant Reddy, Honorable Chief Minister of Telangana, Sri Kishan Reddy, Honorable Union Minister, Sri Bhatti Vikramarka Mallu, Honorable Deputy Chief Minister of Telangana, Sri Kailash Satyarthi, Nobel Laureate, Sri R. Dinesh, Chairman TVS Logistics and past President CII, Sri Eric Swider, Director of Trump Media and Technology Group, DJT, Srimati Shobhana Kaminenu, Executive Vice Chairperson, Apollo Hospitals, Sri Ramakrishna Rao, IAS Chief Secretary, Sri Shivdhar Reddy, IPS, DGP Telangana, Sri Jayas Ranjan, IAS Special Chief Secretary, national and international delegates, distinguished guests, dignitaries, esteemed media friends, ladies and gentlemen, it is my honor and privilege to join you today at the Global Business Summit, a platform that brings together some of the finest minds shaping the economic and technological future of our world. I extend my warm greetings to all participants who have traveled from different regions and nations to be part of this significant gathering. Viksit Bharat by 2047 and Telangana Rising represent clear and purposeful national and state goals. Today marks a moment when a strong vision begins to translate into steady and measurable action, inspired by the ideal Sarve Bhavantu Sukhinaha, let there be happiness for all. Setting targets, planning strategically, and executing with discipline require clarity and a forward-looking mindset. As Bharat moves with determination towards becoming a $30 trillion economy by 2047, Telangana too is progressing with confidence toward becoming a $3 trillion economy by 2047. This progress is visible across the state today. There is a renewed focus on democratic and socio-liberal values where citizens' voices are heard more clearly. Transparency, accountability, active engagement, and regular reporting are strengthening trust between people and the government. The celebrated writer Amitabh Ghosh reminds us, history is about the stories we choose to remember and the lessons we seek to learn. Telangana is choosing a story of inclusive growth with women farmers, youth and children at its core under the leadership of the Honorable Chief Minister, Sri A. Revant Reddy. Women's empowerment is advancing through initiatives such as electric buses operated by self-help groups, retail enterprises and solar projects, making women active contributors to the economy. Environmental restoration, including the management of lakes by women groups, is supporting both ecology and livelihoods. Education is evolving through community involvement in schools inspired by Mahatma Gandhi's Young India, while skills and sports universities are preparing youth for present and future opportunities. The future depends on the work done today. Telangana's expanding infrastructure, airports,
renewable energy, transport, networks, and smart zoning is shaping a modern state aimed at reaching a $3 trillion goal. Stable and clear policies continue to attract investment and innovation. The gig workers policy, supporting women artisans and establishing rest centers, is an example of a responsiveness to emerging needs. The government of Telangana is also focused on building a skilled workforce through vocational and technology-based training aligned with current and future industrial requirements. Telangana's development roadmap aligns with the national mission of Viksit Bharat, envisioned by the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, built on inclusive growth, sustainability and innovation. Strong infrastructure and progressive governments place Telangana firmly on this path. Government acts as stewards to the people and accountability strengthens confidence. Telangana's vision is defined by clear milestones and consistent progress. Learning from the past is essential for building the future. Telangana's development reflects this understanding through its pursuit of justice, prosperity, and unity. Foresight and determination have enabled the state to convert plans into tangible outcomes, shaping a model of growth that benefits society as a whole. As the world takes note of the opportunities emerging in Telangana, I stand here with firm conviction to say Telangana will fulfill its mission of becoming a $3 trillion economy by 2047. I extend my best wishes to the Honorable Chief Minister, Sri A. Revanth Reddy, and the people of Telangana in the journey toward a $3 trillion economy by 2047 and toward realizing the vision of Viksit Bharat of our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. I am pleased to inaugurate and formally declare the Telangana Rising Summit 2025 as Bharat's Future City Open. Jai Bharat, Jai Telangana. We are very grateful to His Excellency the Governor for delivering a very inspiring message. His Excellency has other contingencies and he takes leave of all of us. Thank you very much, sir, for your gracious presence. We are also very happy to launch a special music video which has been prepared on the theme of Telangana Rising. This has been recorded and mastered at the legendary Abbey Studios, London. We are grateful to Mr. Pratap Rana, a musician, director and producer, for having written and composed this special music video which celebrates Telangana Rising. Can we have the music video, please?
amazing, the future is building. It's promising, got everything, it's flourishing. Rising, it's so shining, it's just amazing, the future is building. Come together, go together, let's all prosper here in this land of great history, technology, and tourism that you gotta see. Rising, it's so shining, it's just amazing, the future is building. The unity, diversity in this city. Here we welcome the world, where things unfold. Let's all uphold every life and soul. Rising, it's so shining, it's just amazing, the future is building. It's promising, got everything, it's flourishing. Rising, it's so shining, it's just amazing, the future is building. Rising, it's so shining, rising, it's so shining, rising, 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 rising. Thank you very much, Mr. Pratap Rana. It has really come up to the best possible international standards. We are very fortunate to have two Nobel laureates who will be interacting with us today. The first of them is with us, respected Sri Kailash Satyarthi ji. As I already introduced him, he has been relentlessly working to help the vulnerable, the most vulnerable of them all, the children. And his presence gives us a strong focus on how the state will pursue its goals and vision with a compassion towards the vulnerable, and the state will take up all measures which are required to safeguard their interests and future. I would request Kailash ji to kindly deliver his address, please. Honorable Chief Minister Revant Reddy Garu, Honorable Deputy Chief Ministers, dignitaries on dais and also on floor, sisters and brothers. First of all, I would like to welcome all the international guests and dignitaries on this pious land of India and Telangana. What an impressive gathering. It gives me a confidence that the bold and courageous dream of your Chief Minister would definitely be fulfilled. I tell you, when I see your faces, I could feel an assurance inside me that you are not only capable to shape a new Telangana and make
The Vision Telangana a great success, but you can shape and help in shaping new India and a new world. We need not to borrow leadership from everywhere. The leaders are sitting here. You are the leaders in different walks of life. I would like to use this opportunity in congratulating Chief Minister Hemant Reddy ji and all his government, his team. In just 2 years, how could you imagine that the young Chief Minister can waive off loans of more than 2 million farmers? The farmers' loans are waived off. The women and girls can freely travel in the state buses. The health sector has been revamped. The quality and inclusive education has been your priority, and that is something to be admired. This is the new path. These are the new efforts towards Viksit Telangana, or the future of Telangana. Friends, when I see you here, there's that $1 trillion economy's vision for Telangana by 2034 is not impossible. It could be made, it would be made. And the $3 trillion dream for 2047, alongside Viksit Bharat, Telangana is not going to sit on the back seat. The shining Telangana will lead in your leadership. The poster or the pamphlet of this event. Thank you for putting the picture of Mahatma Gandhi. We should all remember Gandhi, not today but every day. And since your party and your government is working on the path of Gandhi and Nehru, it reminds me when the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, met Mahatma Gandhi and asked him, Bapu, give me blessings and guidance. How should I take my country forward? My policies, my programs, my schemes. Gandhi told the first Prime Minister, listen, Jawahar, I am giving you a talisman. Think of the poorest of the poor you have ever seen in your life, the most marginalized person. And then examine, then assess your policies and schemes, whether your policies are going to bring the smile on the face of that last person of society. Only then you should make them okay. Otherwise, those policies should be pushed in dustbin. That was the compassionate guidance Mahatma Gandhi has given to India's first Prime Minister. Now it is your turn. Your turn. All the people, ministers and representatives sitting here from any party, this should be our common dream. And when I was reading about your pure and rare, it is like a symphony. It is like a poetry.
But that is going to be the symphony of the hearts and minds and souls and future of 38.5 or point 0.8, almost 40 million people of this land, Telangana. Because it is knitted with the ancient cultural values, the culture, the art, technology, industry, and the futuristic vision and the commitment of a leader and the group of leaders sitting here. When my Nobel Peace Prize was announced, an international journalist asked a question, Kailashji, India is the land of so many complex problems. You are fighting against one, the child labor, child slavery. But it is too difficult. And I answered him, Sir, India may be a land of 100 problems, but India, my motherland, is the land of 1.4 billion solutions. Every Indian is a solution. Today we are sitting in the land of Telangana. Each of these 38.5 million people are the solutions. And I tell you, my dear foreigner guests, this is not just an investors summit. When you invest, when you collaborate with this mission, it is not just the transaction and business. You are contributing to something which the world needs today. You are contributing to harmony and peace. You are contributing to plurality. You are contributing to tolerance. You are contributing to the values of family and the biggest value of Vasudhaiva Kutumbakam, the oneness of entire humankind, the oneness of the world. You are contributing to it. This investment is not a financial investment. Its return would be shaping a better world. In India, the ancient rishis, thousands of years ago, in Vedas they said about the vikas, the development in three phases. Self-development means your mind, body and soul should remain in equilibrium and healthy so that they can contribute for a better world. The second one was societal or community development, where the disparities, discriminations, and paucities are addressed. And the last one was the global development. The global development. Because we considered the entire world is one family. We cannot just walk alone. Our Rishi says, Sangachadvam samvadadvam samvo manansi janatam. Let us learn to walk together. We have to promise, we have to take a resolve that nobody is left out, nobody is left behind. We will all walk together hand in hand and create a knowledge that becomes the knowledge for all, that our Rishi says. So friends, I would, while concluding, let me tell that world has never been so wealthier, more equipped with knowledge and information and technology and resources. But world has never been so poor in certain things. The fragility, the inner tensions, extremism, divides, hatred, all these tendencies are growing across the globe, and humanity is shrinking.
Peace is in danger. Planet is in danger. People are in danger. So in this situation, we have to find our ways, new innovative ways. This economic growth, definitely the inclusive, more sustainable economic growth will help in advancing sustainable development goals. UN Secretary General some years ago has appointed me as one of those 17 UN SDG advocates. But I can confess that none of the goals can be accomplished in the given time. 2025 goals and 2030 goals. But I wish that Telangana can rise, India can rise and will rise, and make a big contribution in advancing these sustainable development goals in coming 5 years or so. That power we have. That power we have. What we need? What is the problem? Problem is that the world is facing serious deficits. Deficits of moral courage, deficits of moral accountability, deficit of moral responsibility. So there is nothing, कोई जादू की छड़ी नहीं है. There is no magic band, but we can do it through compassion. I am not talking about compassion as a soft emotion. I am not talking about compassion as daya, kindness, or mercy, or benevolence. No, I am not talking about a soft emotion. My definition of compassion is different. Compassion, in simplest words, is selfless and mindful problem solver. If we are able to feel each other's problem and solve them as our own problem, that is compassion. So compassion is not just a feeling or emotion. Compassion is a force born from feeling the suffering of others as one's own suffering that drives to take mindful action with a sense of urgency. That is compassion. Friends, we have to build the compassionate politics. We have to build the compassionate economies. We have to build the compassionate society to solve each other's problem. Otherwise, we are not able to solve any problem. I am sitting in many UN agencies related committees and high-level groups, and I know that we are not able to solve the problem. But the problems would be solved from none other place. Problems would be solved from this place. You are the problem solvers. This is the place to solve the global problem, not just the problems of Telangana. Dear friends, we have globalized markets and economies and everything. This is the time to globalize compassion. This is the time to globalize compassion. I call upon you to be the problem solver and globalize compassion. I call upon you, be to the contributor, to be the partner in this dream. Let us begin with Telangana here and now. And I'm sure we will win. Thank you so much. Thank you very much, respected Kailash ji. We will take your words to our heart, and I'm sure you will see lots of very progressive activities in Telangana related to women, children. In fact, most of you would be aware that our vision document, Telangana Rising Vision 2047, will be released tomorrow. And there are many sections in that document which relate to the welfare of children and women. All of you would be aware that Honorable Chief Minister has visited the prestigious forum, the World Economic Forum at Davos last year and earlier this year in January. And he has addressed many sessions there, including those on life sciences, on agriculture, and some of the ideas that he has shared has left a very strong positive impression about the state amongst the senior leadership of the World Economic Forum. Few weeks ago, he met the president of the World Economic Forum, Mr. Brende Borge, in Delhi, and we had put up a formal request to the World Economic Forum
to study the Telangana Rising Vision document and to see how some of the goals that we are articulating can be supported by the World Economic Forum. So I'm very happy that the Managing Director and Head of World Economic Forum's Center for Frontier Technologies, Jeremy Jurgens, is here online to speak to us, to interact with us. Can we have, hey Jeremy, can you see us? Yes, thank you, Jayesh. Can you Wonderful. hear me? So Jeremy, just stage is yours. Tell us what and how World Economic Forum proposes to do more with our state of Telangana. Great, thank you, Jayesh. Honorable Chief Minister, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's a pleasure to be here with you today for the Telangana Rising World Summit. We've been following and partnering with Telangana for several years. It's one of India's fastest growing states. It's a global hub for IT, finance, the life sciences, and all of these provide an exceptional foundation upon which to build the Telangana Rising Vision. I think what stood out for us is that the vision embeds not only large-scale industrial and infrastructure projects like the AI City, Future City, a robust innovation ecosystem, and a clear focus on sustainability. I think most importantly is that it actually focuses on putting people first. Women, youth, farmers, and integrating them into a very clear and systematic vision for developing into a $3 trillion economy. I think with this in mind, we've identified multiple areas that we hope to partner with Telangana in the coming years, and not only contribute to Telangana's success and India's success, but actually to be a role model for cities around the world, for regions around the world, around how they can unlock the full human capacity to improve social and economic prosperity within their respective domains. I think in this regard, we're well positioned to continue the partnership, and I look forward to collaborating with all of the officials in the state and continuing in this journey as we move ahead to help advance the Vision 2047. So with that, I wish you a productive summit here and look forward to our ongoing collaboration, as well as to welcoming the Chief Minister in Davos in January 2026, and following that up with our participation in the BioAsia Summit later in February. Thank you very much. Thank you very much, Jeremy. And as you rightly said, Honorable Chief Minister, Honorable Minister for Industries will be leading our delegation to Davos next month. So hope to catch up, and in between, let us work together to prepare a very strong implementation plan of what you discussed. Thanks very much for taking time. I know that you're somewhere in Europe, but enjoy the rest of your day. Thank you. Thank you. So we have a very distinguished guest with us now, who will be our next speaker, Mr. Eric Swider. Eric, while you were in your chopper, I introduced who you are, so I won't repeat that. But before you start speaking, I would like to share a very interesting nugget of information with you. It's a very nice coincidence that you are here today. Yesterday, Honorable Chief Minister has decided to name a street in the city, a very prominent street in the city, after President Trump. So do tell this to him, that there is a road in Hyderabad named after him. So go ahead, please. Well, thank you, and good afternoon. I want to start by telling you how honored and grateful I am to be here. And I also want to take a minute to thank everyone, especially the Honorable Chief Minister, who has been absolutely amazing in his hospitality. And I'd like to take a minute, just please join me in a round of applause for him, if you would, please. Thank you so much. In addition to thanking him, before I get into why I'm here today, I also want to thank every other individual that I've crossed paths with in the short time I've been here, because I've never been so graciously welcomed anywhere, and I've never received such a level of hospitality and graciousness. Now, this has caused a problem for me back home, because I immediately called my wife and my staff, and I let them know from now on,
anytime I enter a room, I expect to be greeted by beautiful flowers. It did not go over so well with the wife. But in all seriousness, it has been an absolute treat the last 2 days. The hospitality is something that I was just not quite expecting. And in addition to the hospitality, the other thing that has just candidly blown me away is the growth that I've seen and experienced just in the last 2 days here. And a lot of people know me from one of the most recent transactions that I've completed, and that was bringing public a platform in the States called True Social. And as many of you may know, True Social, our largest shareholder is Donald J. Trump, and I went from the originating CEO of that platform now into on the board of directors. And you may or may not know this, but when we decided to bring that company public, we came under attack from anyone that could find out who we were. We were under attack from our Department of Justice, from the SEC, any agency that had an acronym, we were under attack. And we had to fight over 2.5 years to get that transaction done. And now when somebody asks me, why did you do that? Why did you go through that fight? It wasn't about the money. I was a single father for around 20 years of two children, 2 beautiful daughters that are now grown. And it's hard to go back in time in your memory, but about 2.5 years ago, there were a lot of systems that were under attack by big tech and by government. And we were very close to a point when it was hard to find a platform that you could speak freely on. And I could not imagine leaving behind a place where my children could not have a platform that they could say what they wanted to say when they wanted to say. Because I believe that freedom of expression is one of the most fundamental rights for any human being. And without the ability to speak our minds and to speak, it leaves us with very few options to resort to. And so now that we've moved on from that investment and we're looking forward to our next stage of investing, we look at what are we looking to invest in and why are we looking to invest? And there's always, in my mind, 3 reasons that you would invest in a certain area or a certain platform. And while most people may say the number 1 most obvious answer is money, is investment returns, yes, that is one of them. That's why we all invest, but that's not the only one, and it's not the most important one, not for me. Any place that I'm going to spend my time and deploy capital of investors that entrust their capital to us, it's got to be in something that is meaningful, not just to me, but to the world, that can make a difference in the world, and not just a short-term difference, but a long-term difference. So that's number 1, or number 2, I guess. And then number 3, and I think this holds true for all capital around the world, capital will flow like water to the easiest place it can find to flow to. So when you're looking to make an investment, you look for a place where you know your investment will be received and well received and welcome. And what I've seen here in the last 2 days, after my good friend has been asking me to come here to visit for many months, and I had delayed, and now so grateful that I finally came, is that the Honorable Chief Minister has made it absolutely clear that our capital will be welcome here, and that he is open for business, and that this is a place that is on the rise. And if you go back 20 years from an outsider's perspective, sitting on the other side of the world in the United States, if you talked about India 20 years ago, in technology perspective, it was, oh, that's where the call center is now. And then as you move forward in time, you start to look at who's developing the technology and who's working in the major technology companies around the world, you can't help but notice, wait a minute, a lot of this talent is coming out of India. And now you move forward to today, and you would be blind not to see that the technology capitalists around the world are coming from India. India is on the rise. And I don't think India is going to stop. I think India will continue to be on the rise and will lead the world in technology. And I think it's important that we find ways to invest together and to work together. And so I am very excited to have been presented the opportunity to come here. We have seen technologies here that I'm very excited to invest in. And I would like the
Honorable Chief Minister to know that over the next 10 years, it is my intention to deploy through our organizations up to 1 lakh gross into the future city and into the areas of development here. And I'm very, very grateful for that opportunity. And I'm going to keep it short because I'm sure at this point everybody at some point wants to go on break or take a lunch. And so I always try to keep everything short. But I just want to close by saying thank you so much. I'm so honored to be here. I'm so honorable for the hospitality. And I'm so humbled and grateful to share the stage with an absolute esteemed group of people. So thank you so much for having me.